좋은 인연입니다. Good affinity here. 먼저 태풍 샌디로 인해서 많은 고통을 겪고 있는 분들에게 위로의 말씀을 전합니다. I would like to extend condolence to anybody who affected by the Hurricane Sandy. 제가 며칠 전에 반기문 유엔 사무총장을 만나 세계 난민 아동 구호 기금을 전달하기 위해서 뉴욕 공항에 도착했을 때 엄청나게 많이 기다렸고 또 불 꺼진 호텔에서 하룻밤 자보기도 생전 처음 겪어본 일이었습니다. So a couple of days ago, I arrived here in the United States, JFK Airport. That was the day after Sandy, hit the New Jersey, the shore. So I actually had to wait for about 2.5 hours just to process the immigrations. 생각했던 것보다 더 큰 피해를 입은 것 같아서 가슴 아프다 하는 말을 전하면서 강의를 시작하도록 하겠습니다. So I also felt the effect of Sandy myself, and so if there is anybody who affected by Sandy, I would like to first say extend condolence, comforting words to them first. 손합을 초청해 주신 스미스 대학 당국과 햄프스 대학 그리고 맞이해 주신 멜리린 슈스터 부총장님, 제이미 허버드 종교학 과장님, 피터 앤 그레고리 교수님께 감사의 인사를 드립니다. So I would like to first thank the Smith College, hosting this great event, and also, Hampshire College, the president welcomed him and his member, and as well as provost here and the Professor Peter Gregory and Jamie Herbert and all the wonderful faculty here and students here tonight. And I would like to thank all of you. 물론 여기 모이신 분들에게도 감사의 뜻을 전합니다. And I would like to thank, to come here in this late hours. 오늘은 한국 불교의 공식적인 수행법인 가나선의 실체를 여러분들에게 공개해 볼까 합니다. So I would like to talk about the secret of Kanwasan practice. One of the most popular and traditional forms of Zen meditation practice in Korea. 석가모니 부처님께서 죽음으로부터 자유로워지기 위해 죽음을 불사한 수행 끝에 그 길을 찾게 됐고 그분이 가신 1500년이 지난 즈음 가나선이라는 독특한 수행 방법으로 소개됐고 지금 1000년의 세월이 흘렀습니다. So the Buddha, after Buddha attained parinirvana, he passed down the Dharma to his heirs, and then in China there was a unique forms of Buddhism, came to exist, and Zen tradition, Chan traditions, and then about thousands over 1,500 years ago, Zen tradition came to exist, and it traveled to Korea. 알고 보면 시작도 없고 끝도 없는, 즉 시작과 끝이 동시인 모습 없는 모습의 입장에서는 물질적인 벽도 정신적인 벽도 없었지만 알 수 없는 무언가로부터 비롯되면서 이 두 가지 장벽이 생기게 되었습니다. So the original nature is beginningless, and even before the thought, prior to any thought, emerges. That original nature existed. However, because of our thought in deluded mind, we forgot it. 물질적인 벽은 간단한 도구만 가지고도 허물 수 있겠지만 정신적인 벽은 잘 알 수도 없지만 허물려고 하면 할수록 허물 수 있는 것이 아니라 점점 더 멀어지는 것을 느끼게 될 것입니다. So when you sit and meditate, this mentally constructed thought, the wall that I would say, this wall, the more you try to get rid of it, you will see that the wall is it becomes even more solidified and very difficult to break through. 이와 같은 벽을 허물기 위해 어떤 방법을 가져야 되는지 알 수 없다가 무지, 즉 어리석음에서 지혜로움으로 거듭날 수 있는 길을 알게 되었습니다. So we created this method. How can we possibly break through that wall? That was
pre-ingenious technique they came to develop. 그 방법 중에 하나가 간화선입니다. And that technique is called 간화선, the observing the questioning, the meditation of questioning words, literally speaking, the meditation of questioning words. Or in the West, you might hear the word, contemplating on koan, you can sort of, it is similar to that, but it's not exactly the same. 먼저 정신적인 벽이 어떤 것인지에 대해 눈앞에서 보여드리고 간화선 수행으로 그 벽을 깨뜨릴 수 있는 수단을 이 자리에서 여러분들에게 직접 소개해 보도록 하겠습니다. So I would like to introduce you what it is like to actually feel the mentally constructed wall when you sit and meditate, and how do we go about actually breaking that? 간화선에 대한 지적 호기심이나 이론적 근거를 제시하기보다는 실참 실수를 통해 느껴보시는 것이 좋을 듯 싶어서 바로 소개하는 것을 하도록 하겠습니다. So rather than me just elaborating in how to go about doing this on and on, I would like to invite you to actually do it together with me right now. Would you? Yes. 자, 지금 이것을 보십니까? So now, do you see my finger? 무엇이 이것을 봅니까? What is that which sees this finger? 내 눈이라고 그럽니다. 다 눈이 본다고 생각하실 것입니다. Everybody will say it's eyes, my eyes. 근데 눈이 보는 것은 시 아닙니다. I can tell you, it is not your eyes that is seeing. 그렇게 얘기하면 제가 좀 이상하다고 생각할런지 모릅니다. And you may think that I'm crazy if I say that. 그렇지만 절대로 눈이 보는 것은 아닙니다. But absolutely positive, it is not your eyes that is seeing. 눈을 통해서 보고 있는 겁니다. That which sees is looking through your eyes. 그렇다면 무엇이 눈을 통해서 보고 있는 것일까요? And what is it that which sees through your eyes? 그 마음이라고 그러죠. 마음, Mind, 정신, spirit, 생각 thought, 그런 것도 아닙니다. none of them. They are all incorrect. 그런 것은 이치로 배워서 이해한 그 입장을 가지고 지식 분별로서 말씀하시는 것이지 실질적인 깨달음의 입장에서는 마음이라고 해도 멀어진 지 오래입니다. So all those words that you just utter, it's a conceptual knowledge. You derive that from your conceptual knowledge. So even if you say it's mine, actually that's not the right answer. 그렇다면은 자기 눈을 자기가 보고 있다고 생각하십니까? And do you see that you are? Do you think? Okay, it's a little bit tricky to interpret. 자기 눈을 아니면은 자기 눈을 자기가 볼 수 있습니까? Can you see your own eyes looking outside? 다 못 보시죠. 제가 본다고 하면 믿겠습니까? If I tell you that I actually can do that, do you believe it? Do you believe in me? Can you believe in me? That I can see that which sees looking outside. 거울에 비춰진 눈을 보고 내 눈을 봤다고 생각하면은 오해입니다. So if you are looking at yourself, in front of a mirror, and then believing that I have seen myself, well, you are very far from truth. 눈을 보지 않고 보여지는 것은 아무것도 없습니다. And there, the things that appears manifest the world. That if you see that and believe that that is what you see, then you are actually not seeing the truth. 제가 이렇게 하고 있을 때는 눈을 보지 못합니다. When I do this, when I close my eyes, I cannot see. 이렇게 눈을 떴을 때는 눈을 봤기 때문에 보여지는 것입니다. And when I open my eyes, because I saw the eyes, then I can see the world. 그와 같이 이미 우리는 마음을 보고 있는 것입니다. Likewise, I can also see mind. 근데 그 마음이 어떻게 생겼는지를 모르고 있을 뿐입니다. It is just that you don't know the shape and the shape of the mind. 그래서 그것을 깨달아라 이렇게 얘기한 겁니다. And that's why I'm asking you to awaken to that mind. 지금부터 깨달을 수 있는 수행 방법에 대해서 시간이 짧기 때문에
바로 선보여 보도록 하겠습니다. So since we don't have a whole lot of time, let's just get right to it. The actual practice. 여러분들은 명상, 메디테이션 한다고 늘 깔아앉히는 공부만 하셨으리라고 생각합니다. So for some of you who have experience in meditations, maybe the first step was to calm yourself down. Well, this practice is a little bit different. 마음을 고요히 하고 고요히 하면은 더 고요히 할 수 없는 곳에 이르러서 문득 뭔가 얻어진다 하는 생각을 가지고 늘 고요히 하려고 애를 쓰고 있으리라고 생각합니다. And if you just keep it calm, calm my mind and calm my mind, then maybe one day I'll be able to see my true nature. Well, that's one way, but my way is actually different. 물론 그것도 공부하는 방법 중에 하나지만 가나서는 그거하고 조금 다릅니다. So the practice that I'm proposing, Kanwason, the meditation of questioning, words, it's not like that. It's not like just making myself very calm. 가나서는 흔들어서 뽑아 없애는 겁니다. Kanwason practice, we try to shake you, and then pull it out, 다시는 일어나지 않도록. so that nothing can trouble you, ever. 과연 그런 것이 가능한가 이런 것을 의무시할런지는 몰라도 가능하다 저는 이렇게 생각하고 또 가능한 입장을 맛봤기 때문에 지금 이 자리에 서서 이런 문제를 제기하는 것입니다. And you might say that, oh, is that possible? Well, I have seen many cases. I have taught that that method for many years. I have full confidence. 가나선 수행을 공부하실 적에는 눈을 뜨고 하셔야 됩니다. So when you do Kanwasan practice, you have to open your eyes. 1시간에 5분 정도 감았다 뜰 수는 있습니다. While you are sitting and meditating, keep your eyes open. If your eyes is tired, you can gently close your eyes, maybe once every 5 minutes. 깨닫기 전에는 거의 5분 이상 눈을 감고 수행을 하려고 하면은 공부하고 멀어집니다. So if you are closing your eyes and stay in that closed eye state for longer than 5 minutes, then you are actually not practicing Kanwasan. 왜 그러냐면은 혼침, 즉 잠에 깊이 빠진다든지 생각이 끊어진 어떤 입장에서 오래 머물게 되면은 공부하고 멀어지기 때문입니다. Because you may fall into sleep, or you may fall into the state where there is no thought. However, that will not allow you to see your nature. 그렇다고 해서 자지 말아라 하는 얘기는 아닙니다. However, I'm not saying that you cannot sleep. That's not what I mean. 앉아서 졸지 말고 누워서는 얼마든지 주무십시오. So while you are sitting and meditating, you can sit and meditate. If you feel sleepy, you are free to lie down and sleep, but not while sitting. 뭔가를 알려고 하면은 자꾸 잠을 못 자게 깨우는 기운과 잠을 자게 하는 기운이 부딪히게 됩니다. So when you actually practice this, since your mind is inquiring, your mind is trying to know, this energy, the tendency to know will wake you, 그럴 때 나는 깨려고 하는데 편을 들어야 됩니다. So when there is a time, you have to choose between this energy that's trying to awake you because you are keep inquiring, or you feel drowsy and you want to sleep. If you have an option between the two, then you should always side with getting up and sitting and meditating. 그것이 가나선 공부하는데 제일 큰 장애물이고 두 번째 장애물은 망상입니다. So the first, the obstructions, difficulty you will have when you sit and meditate is the drowsiness, but the second one is the delusional thought. 망상이 자기도 알게 모르게 끝도 한도 없이 일어날 수 있습니다. And the thoughts will continuously bubble up, forever. 그때 그 일어나는 망상을 없애고 공부하려고 하면 안 됩니다. And if you try to get rid of all those thoughts first, and then you try to do some other forms of meditation, you'll take forever, for a long period of time. 그 망상과 더불어 함께 공부할 수 있어야 됩니다. So the mind method is that you should practice along with all those delusional thoughts. 어떻게 해야지 망상과 더불어 함께 공부할 수 있는지에 대해서 지금부터
시간을 가져보도록 하겠습니다. So how can I do that? How can I, practice along with all those, bubbling thoughts? 다 같이 손가락 한번 들어보십시오. So I want you to raise, your hands like this, all of you. 예, 방편으로 제시하는 겁니다. This is just expedient means, one of the ways to practice. 예, 한번 탁 튕겨 보십시오. Do like this, 뿅, like that, like this. 아까도 물어봤지만 무엇이 나로 하여금 이렇게 하는 것일까요? And ask yourself, what's making me do this? What's making me do this? 손가락이, My finger? 내가, It's me, I'm doing it? 마음이, My mind? 예, 그런 것은 다 아닙니다. And none of them is the right answer. 그렇다고 하지 않은 것도 아닙니다. It is not that I don't do either. 마음이 했다고 얘기하는 것은 부처님이 깨닫고 난 뒤에 그것을 설명하기 위해서 갖다 붙인 이름에 불과합니다. So when the Buddha said, actually, it's the mind that is making me do this, because he's awakened to the, his true nature, then he has to use some kind of language to, designate. So he used the word mind. 그렇지만 하지 않는 것도 아닙니다. However, unless you awaken to that nature, even if you say it's mind that's making me do this, that's not correct. 내가 하는 것은 왜 아니냐? 손가락이 하는 것은 왜 아니냐? 손가락도 나한테 딸린 거니까 내가 하는 것은 왜 아니냐? 내가 이렇게 하다가 딱 죽었습니다. 죽은 지 1시간이 지나고 10시간이 지나고 하루가 지났습니다. 이렇게 하고 있기는 합니다. 그렇지만 스스로 이렇게 할 줄을 모릅니다. 무슨 까닭인지 아시겠습니까? So, the reason why it is not my body that is doing, or that it is not my finger that is doing, it is because, suppose that you are dead, and then you are doing this. You just did this, and or your finger is like this, and then you just dead, and then it will be impossible to do it. So surely it's not your body that's making you do this. 죽었다고 해서 나 아니라고 할 수 없습니다. On the other hand, even just because you are dead doesn't mean that it's difficult for you to say it's not me. 내가 한다면은 죽어 있어도 불타 없어지기 전이나 관 속에 들어가기 전에 모양 있는 동안에는 할 수 있어야 될 거 아닙니까? So if it is just me doing it, then if the me is alive with this body, then I should be able to do this. 그렇다면 무엇이 나로 하여금 이렇게 하는 것일까요? And then, ask yourself, what is making me do this? 내가 하는 것도 아니고, 마음이 하는 것도 아니고, 손가락이 하는 것도 아니고, 하지 않는 것도 아니고. So it is not my mind is doing, it is not my body is doing, it's not that I'm not doing it either. It's not that I'm not doing it either. Yes. 근데 하긴 하는데 무엇이 나로 하여금 이렇게 하게 합니까? And I am doing it, but what's making me do this? 이것은 문제입니다. That's the question that I raise. 여러분들은 문제는 한 번 보고 듣고 느끼면 됐습니다. And I, ask my students, now that you know the questions and you understood, the questions, now you try to go and solve it. 답을 모르고 있을 뿐입니다. However, I do not, recommend my students to mentally, recite the questions over and over again. Simply, you have not found the answer yet. 그렇기 때문에 문제를 외운다든지 문제를 외우면서 답을 찾는 것은 어리석습니다. So, unlike other traditions where students are, mentally try to repeat the question, what's making me do this? What's making me do this? Rather than repeating it, you already have understood the question itself. Now you just simply have to find the answer without mentally repeating the question over and over again. 오직 답만 찾으려고 애쓰셔야 됩니다. And I told my students to look only for the answer. 그럴 때 인연이 있다든지 알려고 하는 마음이 일어날 적에 뭔가 깝깝한 기운이 여기 걸립니다. So you have not found the answer yet, and yet you try to look for the answer without mentally reciting the question, what's making me do this? But you do not know, what it is that making me do this. You simply do not know. And therefore, the sudden feeling of, unknowingness, unknowing feeling, which has the quality of, panting up,
and frustration slowly it begins to generate. 뭐라고 설명할 수 없는 알 수 없는 기운이 여기 딱 걸려 있습니다. So the more you try to look for the answer, and yet you cannot find the answer. So, but you still look for the answer, and while you keep on doing it, and then certain kind of energy is building up and around your neck. It's like building up to your neck like this. 그것은 알려고 하는 마음으로 인연되어진 뭐라고 설명할 수 없는 기운입니다. And that is the kind of energy that builds up due to your effort to know the answer, that which you do not know yet. 거기에 집중하지 않으면 안 됩니다. And when that doubt of the sensation of doubt, we call that sensation of doubt. When that sensation of doubt emerge, then you shift your focus, your concentration onto that sensation. 집중하는 방법이 여러 가지가 있지만 there are numerous different ways to concentrate. 마치 비유하자면은 물을 거슬러 올라가려고 할 때 뱃사공이 노를 저어서 물을 거슬러 올라가려고 애를 쓸 적에 어디에다 어떻게 집중해야 되겠다 하면서 배를 아마 밀어 올리려고 하는 그런 생각을 가지지는 않을 겁니다. Like naturally, when you sit and meditate, you try to focus, you try to concentrate on certain object. But here, there is no object to concentrate on. You simply do not know, which drives you crazy, basically. So you sit and meditate, you try to know, but there is nothing to concentrate on, and yet you just simply do not know. So if it feels just like you are rowing, and then you are just going against the stream, and you just have to do it without knowing why I'm doing it. Just without knowing, you just keep rowing against the stream. 물은 일정하게 흘러내려오는 것 같지만 그렇지 않습니다. 계속해서 흘러내려오고 나는 올라가려고 애를 쓰고. 근데 한 번 밀어 올리면은 10번 밀려나갈 정도의 물살입니다. So when you are meditating, it feels just like this, as you are rowing and trying to go against the stream, and you just row once, and then the water pushes you, further down, and then you keep trying to go against the stream. So it feels like it takes a lot of energy and effort out of you. 어떻게 집중해야지 하는 순간 이 집중할 수가 없습니다. But while you're doing it, you don't stop and think about, oh, am I doing correctly, or am I concentrating correctly? No. If you stop and think about it, you actually, what happened? You will be you are not going. Yes, you will be swept apart. You will not. You are not rowing. 무조건 밀어 올리려고 하는 그 입장만 가져서 집중할 수 있어야 됩니다. So without much thinking, you just keep rowing. Keep trying to find the answer that which you do not know. 마치 여러분들이 공부에 어떻게 전력 질주할 적에 집중한 사람의 어떤 입장은 그 다음 날 피로를 덜 느낍니다. So try to assess yourself. When you are completely absorbed and concentrate in your study, when you have that moment of concentration, you feel as though the time passes very quickly. It is very similar to that state. 그렇지만 공부하다가 망상 피고 딴 생각하다가 또 집중하고 또 딴 생각하고 이렇게 하면 다음 날 여지없이 피곤하고 졸게 될 것입니다. So while you're studying and you study and then you think about other things, you try to have all kinds of plan in your mind, and then you try to study again, and then you try to think about all other great things, and then you try to study again. If you're doing this, then you may feel exhausted the next day. 집중이 잘 되면은 시간이 가는 줄도 모르고 책장이 몇 장 넘어갔는지도 모르게 잘 넘어갑니다. So when you are completely concentrate, try to solve this problem that which you do not know the answer, then you will see that just like studying, you will just study very quickly for a lot of amount of time, a lot of the study you can do. However, you would not feel that you will not feel the time. 공부할 때 그렇게 집중하는 것처럼 답 찾으려고 하는데 전력 질주하는 모습을 보일 때 공부에 가까워질 수 있습니다. So you sit and meditate and try to solve the problem, and you sincerely believe in what the master says, and master keep telling you that there is an answer, and you have to find the answer, and you do not know the answer, and therefore you keep trying to look for the answer, and as you are doing it continuously and with all your might, and then you will naturally concentrate. You will be able to concentrate.
그렇지만 그렇기 때문에 이 문제에 대한 문제 제기를 가지고 답을 찾기 위한 어떤 집중과 노력이 결실을 맺게 합니다. But eventually, the question that I raise, what's making me do this, and that that becomes that becomes allows you to see your true nature. In other words, there is actually definite answer to this. 인연이 question. 있다면은 쉽게 집중도 되고 공부도 잘 지어 나갈 수 있겠지만 인연이 없다면은 아무리 억지로 하려고 한다고 해서 이게 쉽게 집중되어지지 않습니다. So if you have an affinity to this kind of forms of practice, and then happen to trust your masters and try to get through this, then you'll be able to awaken to your true nature very quickly. However, if you do not have the affinity, then it may be take a long time, and you might find it very challenging or look for other method. 알 수 없는 근원에 대한 의심을 풀기 위해서 방편으로 무엇이 나로 하여금 이렇게 하게 했습니까? 하고 묻게 된 것입니다. In order to awaken to your true nature as an experience means, I raise these questions. What's making me do this? 본인이 묻기도 하지만 스승이 제자한테 물어주기도 하고 제자가 스승한테 물을 적에 또 그런 어떤 일련의 문제를 제기하기도 합니다. You can ask yourself. However, it's better if a teacher is asking you that questions. 그렇지만 이 일은 혼자 공부하기는 어렵습니다. But if you are really serious, this practice actually you would need a guiding teacher. 눈뜬 자가 안내를 해야 됩니다. And somebody who already already went through that path, that person can guide you. 눈 감은 자는 안내해서도 안 되고 안내할 수도 없습니다. The person who have never traveled that path will not be able to guide the students. 누가 눈뜬 자인가에 대해서는 참 인연 없으면 살피기 어렵습니다. And finding a teacher who went through that process, it depends on your karmic affinity. 이 일은 비유하자면은 팽이를 돌리려고 하는 이치와 같습니다. And so when you try to meditate, it feels a little bit like this. That is, the children toy called top. Do you know? And then it is like you are whipping the top. 처음에는 뭐 살살 돌리다가 돌아간다 싶지만 세게 쳐야 됩니다. 있는 대로 쳐서 완전히 정중동이 되도록 해야 됩니다. 그때 정중동, 동중정이 될 적에 변화가 일어납니다. So the top, as you're whipping the top, at first you really have to whip very hard. However, once it is spinning pretty well, then you don't have to whip as much. Likewise, when you sit and meditate, at first it takes tremendous amount of energy and effort and difficulty. However, once you pass through the certain stage, then you'll be able to do this almost effortlessly. 그래서 이 일에 대해서 그렇게 집중하지 않으면은 공부해내기가 어려운 것이 수행입니다. So if you cannot concentrate on this question and try to solve these problems of what's making me do this, without this effort, without trying to solve this effort, this method won't work. 거기까지는 참선이고 그 이상 깨달음을 통한 어떤 힘을 얻었을 적에 선을 하게 되는 것입니다. So all the things that I've just talked about, it is just experience means. But once you are awakened to your true nature, then there's other courses that you have to go through. 그래서 메디테이션, 명상하고는 조금 방향이 다릅니다. And therefore, the sort of the calmness-based meditation and sort of 간화선 meditation, that's the main difference. 간화선을 수행할 적에 어떤 정신적인 벽을 눈앞에 한번 엿볼 수 있어야 됩니다. So when you engage in this forms of meditation, you will be able to experience this mental block in front of you. The mentally constructed block. 왜냐하면 이 문제에 대한 답을 모르기 때문입니다. The block is created by the fact that you have not found the answer to this question. 이 문제의 답을 얻기 위한 어떤 입장에 섰을 적에 정신적인 벽을 자기도 모르게 느끼게 될 때가 있습니다. And if you try to solve it, then you will naturally feel the mental block
created. 그런 것이 있는 이상은 자유롭지 못합니다. And if you are not, experiencing it at first, and then it's very difficult for you to move forward. 그런 정신적인 벽을 깨트리기 위한 작업을 해야 됩니다. And so the meditation, whole point of meditation is to break through that the mental barrier. 그래서 화두 의심을 지속적으로 할 수 있어야 된다 이렇게 말합니다. So I teach my students to continuously concentrate on the doubt that arose, that rise because you are trying to solve their questions. If you can just focus on that doubt continuously, then you will be able to penetrate. 가나선 이전의 공안선, 조사선에서는 공안이 화두고 화두가 공안이었습니다. 그렇지만 So before the emergence of Hwadu and the Kanwason, which is the method that I just talked about, there was other pre-dated forms of Chan or Zen meditation practice. 그렇지만 1700 공안으로 정형화된 그 이후로는 공안에서 비롯된 의심이 화두입니다. So the koan practice and the hwadu practice, which I don't want to confuse you guys, but basically kanwasan is the master is offering you some kind of questions that is related to your original nature. Once you solve that questions, you will be able to see your true nature as it is. But that kind of koan meditation was actually originated from the earlier forms of Chan traditions, and the master is actually talking about the how they two are related. 근원에 대한 의심을 풀기 위해서 최선을 다하지 않으면은 이 가나선 공부는 조금 쉽지 않은 것도 사실입니다. So without trying to, if you do not have any kind of longing or any kind of searching mind, then it will be difficult to awaken to your true nature. 다시 한번 묻고 질문을 받도록 하겠습니다. So I would like to ask you one more time. 무엇이 나로 하여금 이렇게 하게 했습니까? So do this. What's making me do this? 나입니까? Is that I doing it? 마음입니까? Is that my mind doing it? 그것도 아니라면 무엇입니까? And if that's not the case, then what is it? 나로 하여금 이렇게 하게 한 것이 무엇입니까? What's making me do this? 그 해답을 찾기 위해서 의심하지 않으면 안 됩니다. And to find the answer to that questions, in this practice, the students are advised to look for the answer. Actually, the question can be many other forms. This is one example. Basically, it's asking you what is that which is, making you move, making you breathe. 이 일에 대해서 모른다면은 막막할 뿐입니다. 막막하기 때문에 알고 싶어지는 것입니다. 마치 비유하자면은 물을 며칠씩 못 마시고 밥을 며칠씩 못 먹은 사람이 밥 생각, 물 생각 하듯이 근본에 대한 의심을 하지 않으면 안 됩니다. So if you are focused, completely consumed in these forms of meditation, then you will be looking for answer, just like a man who haven't had water for 3 days and looking for water. 질문을 받으면 질문하시도록. So I'm going to conclude my talk here, but please ask any questions. Yes. So thank you, first of all, for coming and for sharing with us. And I was wondering if the question could have, you say that you recommend that we start with a question of why we move, what's moving us. Is that purely a physical question, what's moving my finger, or can it be what moves me emotionally? Or is it really just, is it good to start physical movement as opposed to inner movement? Okay, thank you. 스님, 이렇게 와주셔서 너무너무 감사하고요. 아까 이렇게 손을 움직이라고, 손가락 움직이면서 무엇이 나로 하여금 손가락을 움직이게 하는가라는 질문을 하셨는데, 이게 이제 몸의 어떠한 움직임에 국한되는 것인지, 아니면 예를 들어서 내 감정이 이렇게 움직이는데, 그 감정을 움직이게 하는 것이 무엇인가라는 그것이 똑같은 질문인지,
여쭤보는. 기존의 가나선 수행이라고 생각되어지는 어떤 의심하는 방법은 예를 들어서 나를 이제 송장 끌고 다니는 놈이 무엇인고 부모 미생전이 본래 면목이 무엇인고 하는 것을 의심하도록 유도를 했습니다. 그러니까 나를 움직이게 하는 것이 무엇이냐 그것을 계속 사고로 나를 움직이게 하는 것이 무엇일까 나를 움직이게 하는 게 무엇일까 이렇게 사고하는 것은 어찌 보면 수행을 방해하는 방법이지 그것이 수행을 돕는다 하는 어떤 입장으로 얘기되어질 수 있는 수단은 아닙니다. 왜냐하면은 쪼개는 방법은 영원히 쪼갤 수밖에 없습니다. 쪼개지지 않는 어떤 입장을 확인하기 위해서는 처음부터 쪼갤 수 없는 것을 인정하고 그것을 부딪혀서 깨달으려고 하는 어떤 노력을 하지 않으면 안 됩니다. So, like traditionally, there are a number of koan that Buddhist monks contemplate. There are other koans will be like, what is my true face before my parents gave birth to me? What is my true faith, before my parents gave birth to me? Or what's dragging this corpse around? What's dragging this corpse around? These are the typical questions. However, one of the ways that I tell my students not to do is keep on analyzing. If you just analyze, divide it, analyze again and again and again analytically, then that's not the method that I'm teaching. Instead, I will ask you to find the answer, and yet you cannot find it, and that is the thing. But I'm going to follow up on your question. 그럼 감정을 움직이게 하는 것도 그거냐고. 예를 들어 조금 있다. 나는 누구인가 하는 의심도 가나선에서는 부정합니다. 힌두교식 사유 방법에서는 나는 누구인가 하는 어떤 입장을 계속해서 취하도록 얘기하는데 나는 누구인가 하는 것은 쪼개고 들어가는 방법입니다. 그렇기 때문에 결정적인 것을 얻지 못하고 뭔가 변화를 수용하고 깊은 공부 인연까지 들어가긴 들어가는데 최종적인 벽에 부딪혀가지고 뭔가 알맹이가 하나 남아있기 때문에 영원히 쪼갤 수밖에 없는 그러면서 그것을 인정해라 한다고 해서 인정할 수 있는 그런 입장은 아닙니다. 쪼개지지 않는 것이 순수한 것이지 그렇지 않을 것 같으면 쪼갤 수 있다 하는 입장은 아직까지 진리가 아니다 하는 얘기하고도 통합니다. So, like another question that people often ask in this sort of meditation is, who am I? What am I? If you're just asking the question, what am I? What am I? And then try to analyze and try to get rid of that which is not I. So if you are, doing this, not this and not that, not this and not that, but sort of, through analysis method, then ultimately you may get into very, very calm and subtle stage. However, there will be a division, like duality between subject and object still remaining, and therefore I am not, asking my students to engage in that forms of analytic way of contemplating koan. 아까 질문이 이제 감정을 제거하고 공부할 수 있다면 얼마나 좋겠습니까만서도 감정은 제거돼야 될 대상이지만 제거할 수가 없습니다. 제거가 안 돼요. 그래서 내버려둬야 돼요. 그냥 흘러가는 대로 내버려두고 그 가운데에서 뭔가 알려고 하는 알 수 없는 그 입장만 취해가지고 집중하지 않으면은 감정을 이겨내지 못합니다. 부처님도 감정을 못 이겨요. 감정을 이길 수 있는 방법을 찾아서 이겨냈을 뿐입니다. So, when you are practicing, you will, experience a number of different emotions. A different river of emotion will turn up. And when that happens, that's actually, very natural manifestation of your true nature. However, if you try to get rid of any kind of wave, the emotion is bringing, then it's almost impossible to make that emotion completely calm.
So therefore, I am asking my students to leave it as it is and just keep asking the question and try to look only for the answer. 이기려고 하면은 내버려둘 수밖에 없습니다. And if you try to win over, fight against your emotion, you will never win. 이기려고 하기 때문에 또 다른 감정을 불러들이는 것입니다. Because you try to, fight against, it will invite another forms of emotion. 또 질문. And another question? Yes. Do you know or have a theory for why the divergence in thought happened between the idea of emptying and calming or the idea of shaking and allowing to fill? Why did that split happen historically? 그 스님께서 아까 그 이제 명상 방법에는 가라앉히는 게 있고 이렇게 뽑아내는 게 있다고 그랬는데 그게 역사적으로 봤을 때 스님 생각에 언제 이런 그 명상 방법이 두 가지 갈래로 나뉘게 되었는지 거기에 대해서 아시는 거 있으면 그 역사적 근거는 제가 잘 모릅니다. Actually, I do not know the historical background, to that. 아마 오래전서부터 나눠졌다고 생각합니다. I'm sure that two different forms of meditation practice had existed a long time ago. 불교 안에도 눈이 눈을 얘기한다 하면 이상하지만 여기 교학하는 자리는 아니니까 오한이 있다 했는데 금강경에서는 오한도 부정을 했습니다. 그러니까 눈이 아닌 도리를 알지 않으면 안 된다. So he's talking about in Diamond Sutra. In Diamond Sutra, they say there are 5 different eyes. And however, knowing that that eyes that you see is not your true eye, that's the key to your awakening. And so, I don't know how it relates to your question, but yes. 지금 눈이 보지 않는 것처럼 우리는 눈이 본다 하는 고정관념을 가지고 있습니다. 눈을 통해서 보고 있는 거지 Yes. 실제로는 눈이 보는 것이 아닙니다. Okay, got it. It's not, he says that like the way it is not my eyes that is looking at you, that which sees you isn't my eyes. 그렇기 때문에 인류가 고정관념을 갖던 시대를 벗어나서 또 다른 차원의 판도라를 열 수 있는 열쇠를 갖게 된 겁니다. 그것이 깨달음입니다. So when this method is invented, we now have this, wonderful ways to awaken to that which sees through your eyes. 그래서 이 물질 세계를 지배하는 그 일반 윤리적 가치관하고 정신 세계를 지배하는 종교 윤리적 가치관이 나눠진 겁니다. 그래서 종교 역사가 3,000년 정도밖에 안 됩니다. 우리 인류가 인간은 15만 년 전, 300만 년 전 이렇게 거슬러 올라가지만 종교를 가진 우리 인류의 역사는 3,000년에 불과합니다. 불교 2,600년, 기독교 2,000년, 마음의 토교 1,400년 됐습니다. 근데 그렇게 짧은 역사를 지닌 종교가 세상에 등장하면서 이 세상의 변화를 주도하게 됐습니다. 그것은 무엇을 뜻하는 것인지 우리가 짐작해보면 잘 알 수 있으리라고 생각합니다. The master is saying that ever since the appearance of great religion that we know, like a Buddhism or Taoism or Hindu traditions or Christianity, we begin to have new ways of ethic. And having those ethics actually influence us greatly and contribute us to develop this wonderful civilization, wonderful or terrible civilization. It depends. Actually, I think you had a question. Yeah, I was just wondering how you know that you're awakened to your true nature. 어떻게 본인 스스로가 자기 그 본성을 깨달았다는 것을 알 수가 있습니까? 본인 스스로 알 수도 있겠지만 사실은 눈 밝은 선지식을 의지해야 됩니다. 이제 통해야 된다 이 말이죠. 아는 사람끼리 만나서 옳다 그러다 하는 것도 또 다른 증명이 필요한데 무조건 혼자서 옳다고 고집할 때 잘못된 경우가 있을 수가 있습니다. So in our traditions, once you have awakening experience, then we advise that person to come to talk to your teacher
and then if that mind that you awaken to and the mind that the master is awakened to is identical, then you will know. And this is a very a safe way to do it, because if you are not there yet and yet you believe that you have already awakened, and then that can be a big pitfall. 그래서 이 수행에서는 스승이 전부다 이렇게 얘기하기도 합니다. So the role of teacher is really important. Any other questions? Yes. Many traditions, there's like actually stages of enlightenment. Yes. Like first bhumi to Yes. 11th bhumi, or entering the stream. In this tradition, is there like kind of gradual? Okay, thank you. 그 이제 불교에서 보면은 이제 깨닫는 것을 이제 단계적으로 이렇게 표현해서 이렇게 화엄경에도 보면은 이렇게 뭐 50이 있고 그러잖아요. 그런 데에 비해서 이 선불교는 그런 게 없습니까? 있습니까? 선불교는 방편을 제시하긴 했지만 그 교학에서 얘기하는 단계는 시설해 놓지 않고 바로 도노하는 그런 입장만 취했습니다. So the expediently speaking, there are some stages. However, from the ultimate perspective, there is no gradual stage. Yes. Was talking about awakening to your true nature almost as the first major step. What is the next step? 그 완전히 깨달았고 나서 그 깨닫는 것이 이제 첫 번째 관문인 것처럼 스님께서 말씀하셨는데, 깨달음 후의 일은 그러면은 어떤 또 다른 어떤 수행이라든가 그런 게 필요합니까? 그것은 이제 스승을 만나서 직접 물어보시는 것이 제일 좋은 답일 것 같습니다. The best, well, if you get there, then go talk to your teacher. 그건 의문으로 남겨놓는 것이 본인한테 좋습니다. And not answering that question is good for the benefit of you. Any other question, please? 종교는 수단이지 결코 목적이 될 수가 없습니다. 그래서 종교를 위해서 종교 생활하지 말아라 이렇게 말하고 있는 것이 요즘의 현실이 아니겠습니까? 종교를 통해서 종교가 말하려고 하는 핵심 의의가 어디 있는지 그 까닭을 우리가 알기 위해서 이런 시간을 갖게 됐고, 또 수행도 하고 또 어떤 결과물을 통해서 뭔가 변화와 발전을 꾀하려고 하는 그런 노력이 경주된 것이 사실입니다. So different religion propose different way of practicing. However, if you are not truly experiencing that which they are asking you to experience, awaken to, in Buddhism, that is, if you are not awakened to your true nature, then the religion can become the periphery, stuff, what it calls, not the genuine experience, but the other peripheral, yeah. That stuff becomes the center of your practice, becomes the main guy, in your religious lives, while forgetting the main essence, so to speak. Yes, Jamie. I'm wondering, maybe for the benefit of the students, since we talked, I think in the poster advertising about this being a relatively development of the actual practice as a new approach to this, because Kanha Right. meditation is very, very old and very central, especially in Korean teaching. So maybe for the benefit of the students and everybody else here, you could talk a little bit about what's new about his program, the Okay. actual sort of Yes. structure of a retreat, and is there any way that we here, are there places in America where so we have various centers where we go to attend a Vipassana retreat, things like that. Are there opportunities for our students or others to cultivate his practice? Okay. 여기 사실 그 학생들이 가장 궁금한 것 중에 하나는
그리고 교수님들이 공부한 것 중에 하나는 그 가나선 수행 방법이 전통적으로 오랫동안 내려왔는데요. 그것이 이제 수불 스님 방법이 그 전통적인 방법과 좀 다른 점이 있다라는 점이 좀 그 특색이 있는데 그 점을 그 더 이렇게 극명하게 보여주셨으면 감사하고, 이제 두 번째는 그 혹시라도 여기 안에서 수행하고 싶은 사람이 나타났을 경우에 그 사람들을 어디로 인도했으면 좋겠냐고. 첫 번째 단계는 가나선에서는 의심을 생명으로 하긴 합니다. 근데 의심의 단계를 가지고 계속 오랫동안 시간을 보낸다 하는 것은 낭비예요. 그래서 의심을 바로 의정화해서 의심의 단계를 뛰어넘어서 좀 더 속도감 있게 시간과 공간을 절약하면서 깨달음으로 나아가게 할 수 있는 그런 입장이면은 더 효과적이지 않겠나, 이런 생각을 가지게 된 겁니다. So when the question is given, you try to raise doubt. What is it? What is it that making me do this? You try to find the answer, but the arousing of this doubt, it's not very easy. And then that doubt has to convert. It has to move on to next stage, which is the sensation of doubt. The doubt itself is not just mentally you are doubting, but you can palpably feel the doubt in your mind. I mean, not in your physically, you can feel the doubt. Okay, and so moving on to this stage of sensation of doubt, and that is quite difficult. And I've noticed that for many practitioners, they are always just remaining in this early stage of just arising, trying to arouse doubt, and yet it's not really getting you anywhere. So my method is how to speed up the process from just having this doubt and then convert it to sensation of doubt, so that you can actually move on to even the further stage more quickly. And I was able to do that. 과거 부처님 시대에는 쉽게 빨리 깨달았다 이렇게 얘기되어지고 있습니다. 근데 오는 날 더 쉽게 빨리 깨달을 수 있는 방법을 우리가 찾았다 해도 과언은 아니고 그 방법이 지금 있어야 됩니다. 이 시대에. 그렇지 않을 것 같으면은 수행을 10년, 20년 평생을 하고 다음 생으로 가야 되는데 누가 이 바쁜 세상을 살면서 수행하려고 하는 마음을 일으키겠습니까? So, when the Buddha was alive, we are told that, there were thousands and thousands of people awakened very easily, right? But luckily, we do also invented this new method that will actually, not new method, but we have discovered this method that actually can speed things up and then allow you to quickly to your true nature. 물질적 입장에서 과학이 발전하는 것만큼 정신적 차원에서도 깨달음이 쉽게 빨리 이루어질 수 있는 방법이 찾아진 겁니다. And like the way technology is developing very quickly, we were able to find the method that will not waste a lot of your time in your preparatory stage and allow you to jump the stage of doubt, quickly advance to the sensation of doubt stage. 그것을 직접 체험해 보면은 믿어라 말아라 하지 않아도 믿겠지만 그렇지 않은 사람들은 반신반의합니다. And if you experience it, the sensation of doubt, palpably, you are feeling the doubt, then there is no question of you should trust this method or not. You will just keep doing the meditation and you'll be able to just travel the whole path. However, if you have not experienced it, then you will feel like, oh, what is it? What is he talking about? 그래서 아까 내가 자기 눈을 스스로 볼 수 있습니까? 하고 묻게 된 동기도 그와 같은 맥락에서 이루어진 것입니다. And that is why I was telling you, can you see your own eyes, that which sees other outside? 또 이것을 누가 봅니까? 하는 어리석은 질문도 했습니다. And that's why I asked you, what is it that's looking at this object? 네, 여러분들은 하나같이 눈이 봅니다, 마음이 봅니다, 이런 고정관념에 빠져있다 하는 사실도 이 자리에서 증명했습니다. So, but people will quickly, say that it is my eyes is looking, it is my mind is looking. That's not the right answer. 또 그것을 내가 보는 것도 아니고 눈이 보지 않는다 하는 것도 제가 말씀드렸습니다. And I also,
also told you that it is not, it is not my mind that is looking. It is not that I'm not looking either. 그런 말들 하나하나가 수행하고 다 연관되어진 어떤 일련의 입장에서 비롯되어지는 내용들입니다. And everything that I just said actually directly related to the practice. 그래서 자기 눈을 자기가 보지 않고서 보여지는 것은 없다. 이런 어떤 이치를 얘기하게 된 것입니다. And unless you seize that which sees outside an object, that's the key to meditations. What is it that is seeing me? Seeing me. What is it that is seeing me right now? 깨달음을 눈뜬 사람은 그 사실을 이치로서 실제로서 증명할 수 있어야 됩니다. And if somebody is truly awakened, then he should be able to show it. What that is. Any other questions? 제가 이 자리에서 한번 우스운 얘기를 한번 더 해보겠습니다. 제 머리보다는 혜민 스님 머리가 더 머리카락이 많죠. So I'm gonna, give you. I will tell you some story. So if you, look at, like my, hair. If you compare to his hair versus my hair, you will see that I have a lot more hair. 이 머리카락 숫자를 한번 척 보고 셀 수 있는 분 여기 계십니까? So for those of you, is there anybody who can just see my hair and then can count how many hair I have in my head just by looking once, and then you can count, you can tell, how many there are. Can you know? Can you do it? 결코 신통을 말하는 건 아닙니다. 저는 셀 수 있습니다. I'm not talking about mystical, mysterious ability, but I can. 무엇을 말하는지 짐작하시는 바가 있습니까? Do you know what I'm saying? 이 숫자는 여기에서 도망가지 않았습니다. The number didn't run away from here, he says. 단지 하나, 둘, 셋, 넷 이런 작업만 안 하고 있을 뿐이지. It is just that, like, not counting 1, 2, 3, 4, 5. That's not doing it. But that which counts still here. 조금도 한 숫자도 틀리지 않고 이 자리에 있습니다. And without making any kinds of mistake, it's already here. Do you understand what I'm saying? 그 이치를 잘 알면은 깨달음도 쉽게 눈뜰 수 있게 됩니다. And if you know what I'm just saying, and you will see why this illuminates your true nature. Any other questions? Yes. So you gave us lots of hadu, I may say 공안 or hadu. So you never, like, lots of teachers like giving exact answer to students, I guess. But like, what is the answer? Why they don't tell just like their own answer and give guide? It's a better way to guide them. Okay, got it. So she's asking, why can't you just simply tell us the answer? Then we can just get it over with. Basically, Then she asked that question, and then I'm gonna ask you. 이제 질문이 뭐냐면요. 아니 질문을 하셨는데 그 질문에 대한 답을 알면 그냥 저희들한테 가르쳐 주면은 그냥 바로 끝나는데 뭘 그렇게 어렵게. 왜냐하면 답은 제가 아까 머리카락 숫자 답을 가르쳐 줬듯이 답은 이미 다 내고 있습니다. 답 없는 문제를 내고 어리석게 만들지 않습니다. The answer is already here. The answer is already here. I'm not, giving you a questions that doesn't have any answer to. There is answer. And it's already here. 답은 결코 멀리 있지 않습니다. 가까이 있다고 얘기해도 안 됩니다. 알지 못하고 있을 뿐입니다. And the answer is not far away. It is simply you are not aware. 그렇지만 그 답이 어떤 것인지에 대해서 모르고 있을 뿐입니다. And simply you do not know what that is. Basically, he's not going to tell you.
그것은 우리 생명하고 연관된 것이기 때문에 그 답을 찾는 순간 자유로워짐을 느낍니다. So when you are awakened, if you have found the answer, then you will immediately feel liberated. 모르면 모를수록 깝깝할 뿐입니다. 근데 그것이 찾아졌을 때는 시원하게 툭 터집니다. And if you have not, found the answer, then you just feel hopeless, and then you feel trapped. You feel, why am I doing this? All of that will, bubble up. However, once you break through, you will immediately feel liberated. 그것은 종교적 차원 가운데, 종교적 체험을 한 차원 가운데서 또 다른 입장을 얘기하는 것입니다. Yeah, I'm talking about particular kinds of experience. 이건 광신맹신하는 거하고 달라요. I'm not asking you to believe in this. 진실을 외면하지 않고 근본을 깨달아서 본인 스스로를 보는 것이기 때문에 이것은 차원을 달리하는 것입니다. I'm asking you to awaken to this, not to believe in this. Any other questions? 무조건 앉아 빼기는 것만을 공부를 하지 않습니다. So just by making your mind calm, it's not going to, it's going to take a long time. If you, 깨달음을 눈뜨고 24시간 앉을 수 있는 힘을 얻어야 됩니다. and after awaken to your true nature, and then be able to sit and meditate for a long period of time, that's the better way. 어떤 형식적 차원이 아니고 걸어다니면서도 앉을 수 있어야 됩니다. And without relying on some kind of formal formality or set of routine, you should be able to free. Once you are awakened to this nature, then every forms, whatever that you do, that will be the expression of your true nature. 시끄럽고 조용하고에 관계없이 공부할 수 있는 힘을 얻을 수 있어야 됩니다. So whether it's quiet or whether it's really loud, you will be able to practice. 가나선 체험을 하는 순간 그런 것들이 가능하다 하는 것을 스스로 알게 됩니다. And once you are awakened to this nature, you will see there is no difference. 그것은 결코 오랜 세월을 요하지 않습니다. And that doesn't, the good news is that it doesn't take long period of time. You can do it very quickly. That's what I'm trying to tell you. 인연이 있다면 이 자리에서도 바뀔 수도 있습니다. And if there is affinity, then you even be able to awaken to this true nature very soon, even here. 그렇지 않으면은 100년, 1000년이 가도 안 바뀝니다. Otherwise, if you are making effort, futile way, then you may waste 1,000 years and more. 의심을 어떻게 하는지에 대한 어떤 입장 정리는 오늘 안 했습니다. 의심을 이렇게 해야 된다 하는 모습은 한번 보여줬습니다. 무엇이 나로 하여금 이렇게 하게 합니까? 하는 입장까지. So I didn't, talk about how to deal with that doubt, here. I just, began my talk by, letting you know how to arouse the doubt. Yes. 그 마지막으로 질문 하나. 뭐 마지막으로 질문하실 So 거예요. if you have last questions. 시간이 많이 갔죠. Yeah. Yes, sir. Are you going to tell us how to deal with the doubt? 그 어떻게 그 의심을 다루는지 그러면은 가르쳐 주실 거냐고. 그건 직접 부딪혀서 뭐 일주일이든 열흘이든 시간이 된다면은 실컷 보여드리겠습니다. So actually, when you sit and meditate with me, then I can show you. 스승과 제자 간에 부딪히지 않고서는 그 방법을 말로 배워서 이해한다 하더라도 한계가 있습니다. If you are doing it together with your teacher, then it's very easy. But if you try to do it, just by learning the words, and then try to fabricate it within you, then it can be quite difficult. 오래된 노련한 교수님과 이제 새로 들어온 학생과의 입장처럼. And just like the difference between really experienced professor versus just fresh and finished PhD instructor.
Yes. How can we find a teacher? 어떻게 하면은 그 자기 스승을 찾을 수 있습니까? 제 말을 믿습니까? You know, if you begin to trust that teacher's words, if you see that the trust arising within you while you're listening to a teacher's words, that is your teacher. 저를 믿고 따르라 하는 말은 아닙니다. So, like for example, as I was saying, what I said, if you feel trust arising, forming within you, then there is affinity. I'm not saying that you should follow me. That's not what I'm saying. However, that's when you know, that's your teachers. 근데 제가 스승을 만났을 적에 척 보고 저분이다 하는 생각을 일으켰다 하면은 믿을 수 있겠습니까? So when I met my own teacher, I saw him for the first time, and I immediately knew he was my teacher. 처음 보는 분인데 쓱 지나가는 모습을 보고 아 저분이다 이런 느낌을 저는 느낀 적이 있습니다. A long time ago, when I first saw my teacher for the first time, he was just walking by, and I immediately knew. I never met him or seen him before, but he just passed by, and I just immediately knew he's my teacher. 마치 지남철에 확 끌림을 당해서 끌려 들어가듯이. Yeah, there is a great deal of attractions. Somehow it just naturally you just know. 그것이 나쁜 인연이었을 것 같으면은 이 자리는 없었을란지 모릅니다. 없었을 것입니다. 예. 근데 좋은 인연이었기 때문에 이 자리가 이렇게 만들어지지 않았을까. 지금도 이 생각을 합니다. So, because I was able to meet my teacher, and I am standing here today. 스승에 대한 고마움은 뭐 말로 다 할 수가 없습니다. So the indebtedness that I feel to my teacher, I cannot count. Yes. Thank you, Sunim, for being here this evening. And my question is relating to the teacher-student relationship. Here in the West, there's such multiple traditions, and different traditions relate to that relationship or not. And yet, as practitioners, we have all these choices, being from this consumer society. Right. How does Zen Master, what are his words of guidance to students who are on a path, and yet there's so many multiple paths? Okay. That not all of them have that teacher-student relationship as utmost. 오케이. 지금 미국에는 정말로 다양한 그런 수행 방법이 있습니다. 그리고 우리 선 방법만 하더라도 그 정말로 다양한 수행 방법 중에 그냥 하나일 뿐입니다. 그렇기 때문에 그 일반 그 수행자 입장에서는 선택할 수 있는 것이 어마어마하게 많이 있고, 그러다 보니까 그 스승과 제자에 있어서의 관계도 어떤 수행법은 그 지금처럼 스승과 제자의 그런 관계를 되게 중요시하기도 하지만, 어떤 방법 같은 경우는 별로 그렇게 중요시하지 않고 개인이 스스로 알아서 이렇게 수행하기도 하고 그러는데, 요 입장에서 봤을 때 스승과 그 이제 학생의 관계를 어떻게 하면은 입장을 좀 정리를 해줬으면 좋겠다. 과거에 부처님 당시서부터 이 불교는 스승과 제자의 관계입니다. 어찌 보면은 그냥 스님과 신자의 관계라기보다는 스승과 제자의 관계로서 인연 맺었다고 해도 과언은 아닙니다. 이제 그런 어떤 입장들이 변화가 되면서 스님과 신도 이렇게 하다 보니까 뭔가 그 안에 깊은 어떤 입장들이 변질이 됐습니다. 알고 보면은 물론 모든 수행 방법을 제가 존중을 합니다. 또 그런 수행 방법이 세상을 바꾸는데 크게 일조했다고 하는 것도 제 스스로도 알고 또 그것을 참 고맙게 생각하고 그런 인연들을 긍정을 합니다. 그렇지만 이제 제가 가지고 있는 가나선 수행이라 하는 어떤 입장에서 이제 특별히 이런 자리를 마련하고 말씀을 올리는 것이기 때문에 가나선의 특성을 말씀을 올린 것이지 모든 수행 방법을 부정했다 이렇게 얘기할 수 있는 입장은 아닙니다. 그렇다고 다 긍정했다 이런 것도 또한 어리석은 어떤 모습일 수가 있기 때문에 긍정 부정의 어떤 입장을 유보하더라도 오늘 이 시간이 여러분들에게
유익한 시간이 되었으면 좋겠다 이런 생각을 가지고 마무리 질까 합니다. Yeah. So he says that in Buddhist tradition, I don't know about other traditions, but in Buddhist tradition, the relationship between master and disciple, it is crucial. You know, whatever the traditions within Buddhism, you look into. You know, having found your teacher is the very important, first step towards your spiritual practice. So if you are, in the path of, Buddhist path, then the finding your teacher is really central, to your practice. However, I do respect there are other forms of, path, and people can freely choose, whichever they feel, inclined to. I just lost the track. And so, can you ask one more question? So that I can 오늘 제가 이제 최선을 다하지 않은 것은 아닙니다. 그렇지만 가지고 있는 어떤 입장의 전부를 다 드러내지는 못합니다. 그렇기 때문에 인연 따라서 경우 따라 어느 정도 드러냈을 뿐이지 더 깊은 내막은 1대1의 어떤 입장들은 쉽게 드러낼 수 있는 부분도 있지만 그렇지 못한 부분들이 상당히 많이 있습니다. 그런 것은 인연이 되어졌을 적에 사용을 해서 이익 주기 위한 모습으로 거듭나게는 할 수 있겠지만 아무 때나 그냥 정신없이 휘둘러서 모양을 쓰는 그런 어떤 입장은 지양해야 되지 않겠나 이런 생각을 가지고 오늘 저한테는 굉장히 참 소중하고 유익한 시간이 됐는데 여러분들도 아마 그런 시간이 됐으면 좋겠다 하는 그런 마무리를 짓고 인사 올리겠습니다. So he says that when there is affinity, then you will be able to the teacher will meet the students and vice versa. So it's all the works of affinity, and you cannot force it, basically. So that's the answer. And then the master was saying that for me this was my first talking engagement in front of the Western audience. So for me, it was such a wonderful experience, and I'm sure that some of my talk you might find it mystified, and then somewhat I don't know what you were thinking, honestly. But however, to me it was very meaningful, and I just want to thank you again for allowing this to happen. I know your time is precious, and this late hours you are able to come out and sit in front of me and engage in this conversation. I am truly grateful for all of you, and I hope that whatever that I talked about benefited you. Once again, I wanted to say how honored we are, and I didn't realize this is the first time that the Venerable Subul Sunim has talked to Western audience. I'm very proud that it was Ed Smith, and once again, I'd like to thank him. I would also like to thank Ryan Joo, Haiti Sunim, for his translation. As you can imagine, translating the master's words is not easy, and thank you. Ryan Joo has done a really good job. We should also thank him for helping to make this whole event possible. Without Ryan's sort of legwork and connections, we never would have had this possibility. So, thank you, Ryan. Thank you. Thank you. 예, 선생님 혹시 여기서 관심 있는 사람들은 법무사 와서 수행하라고 그렇게 얘기해요? 할수 있습니다. 무료. 네, okay. Yes. Yeah. So related to the Jamie's questions earlier, for those of you who are if you are really interested in this method, then just pay for your airfare and come to Korea
and we will be happy to host you, for free. So if you come to Korea and come to my temple, Beomeosa in Busan, which is the largest monastery in Busan. Busan is the second biggest city in Korea, southernmost city. So just go to Busan and ask for the largest Buddhist monastery. And then once you get there, ask for the abbot. Then you'll be able to find me. And then if you're really serious, and please come to me or email me, and I'll see what I can do. And for the Buddhist Studies concentrators, this would be a great way to do your off-campus study experience. Right. So the master was asking me, since my the talk was pretty much coming straight out of Korean traditions, I don't know a whole lot about where you guys are coming from, and therefore my talk might have been little unclear. So he's asking me to clarify some of the things that he just said earlier, for within like 3 minutes. He told me that, just can you clarify everything, and then so that our audience will have a better sense of what I was just talking about, basically. Well, in this, the tradition that he's, proposing, I think it is a key to understand what is it that which is looking outside, I think the Meister Eckhart, I think he said that through the same eye that I see outside, God sees me. The eye with which I see God is the God of eye which sees me. Yes. Say it one more time. The eye with which I see God is the eye of God that sees me. Yes. Got that? So in a way, you are looking at God, like if you use sort of Christian mysticism's language, you try to see the very source, that which our attention is always outward. You are gravitated toward the outward, object, emotions or physical sensation, and you pay attention to those and identify yourself with those things. You think that you are body, you think that you are emotion, you think that you are thoughts. However, it is not, it is just manifest aspect of you, and there is a true nature right underneath, that which knows those feelings, that which simply knows the rising of those thoughts, that which just knows the emergence of those sensations. That the basic ground that he's talking about, you can be awakened to that nature. How? Basically asking this question of what is making me do this. It can be the question of what is making me breathe, what is making me to see things. Asking this sort of the Christian mysticism or Buddhist fundamental questions, and yet you cannot find this answer, but you are keep looking for the answer, which basically drive you up the wall. You will try very hard to get to that answer, but you cannot. But that actually builds up this sensation of doubt, which actually solidify to the point that you cannot breathe, you cannot think. And then after a certain period of time, you will be able to break through. Once you break through, then you will have, for the first time, experience of non-duality. That's what he's talking about. You becomes that which you sees. That's it. Thank you. Yes. So the master prepared 2 gifts to Smith College. Jane? 이게 지금 오래된 Yes. 정견 Yes. 인상가라고. Yeah. So the first one is a wooden block print copy of Zen scriptures, which is one of the treasure in our monastery, and we made it, and then we are gratefully offering to you. Yes, and then we also have the recent publications of all the English translation of all the good Buddhist Tripitaka, and then, I am offering you. Thank you, and thank you so much for coming.